Today was the 20th Sunday after Trinity, and we had the Gospel of Matthew, chapter 22, verses 15 to 22. It's a very well-known passage of the Gospel. It's when Jesus is presented a coin and asked about the tribute, and he replies, "Give to Caesar what is to Caesar, and to God what is to God." So this is a very interesting passage. I'm always in awe in front of the intellectual abilities of Christ, and especially in this case, what it is about. Who is present? We've got the Pharisees on one side and the Herodians on one side. Just like in the entourage of Jesus, there was a great variety of people. Jesus had a tax collector and a zealot in his flock, who are people totally opposed. And amongst the foes of Jesus were people who were completely opposed to each other as well. Pharisees were devout Jews in favor of the theocracy and were against the Roman rule, and the Herodians were very fine with the power that was in place. So they want to trick Jesus about the tribute, which is actually the taxation. What kind of system of taxation they had at that time? It was threefold. There was a tithe on the production, the oil, the wine, the corn, so 10%. There was a tax on incomes, which was around 2%, and there was a poll tax. A poll tax which was so per capita, and it was 1 denarii. So this coin, that is the wage of 1 day. So and usually this last one was collected so it could profit to the temple, to the fabric of the temple. And at the time Matthew is writing that, the temple of Jerusalem is already destroyed, and this taxation wasn't going to the temple anymore, of course, but was going to the temple of the Roman gods. So people were outraged about that. So they are trying to trick Jesus by asking him to take a side, because if he says that we should pay the tax to the emperor, then he's losing any authority, because he's taking the side of the Herodians, and he's being blasphemous, because he's paying taxation to a ruler that thinks he's a god. And if he says that they shouldn't pay the taxation to Caesar, then in this case they can say that the Herodians can say that he's seditious and complain to the Romans, and then have him seized. So there's no escape. But he's so brilliant and he's so able of discernment that he asked them to present a coin, which is actually a cunning point, because they're having in their hands, whether the Pharisees or Herodians, a coin that is blasphemous for the Hebrew, because on this coin you've got the face of the emperor, which is an idol for them, and it says that he's a god. So he asked them to present the coin, and you know the story. It says, well, who's on this coin? This is Caesar. Then give to Caesar what belongs to Caesar, and give to God what belongs to God. So it's not Jesus condemning the fact to take side. He was taking side. He was taking the side of the poor, always, the vulnerable, the sick, the sinners. So he was taking side. But he's asking us to be able to discernment, of being able to say on which side what is good and what is wrong, to discern between the good and the right and the wrong. So if we take it for today, I'm going to take the burning example of
of the conflict that is happening in the Holy Land, you've got to both acknowledge that Israel has the right to exist, and the terror attack of the Hamas was something horrible, and you've got to acknowledge as well that Palestinians have the right to have the state, and that the way they've been treated by the Israeli government is not acceptable. So it's not taking side, but it's saying what is wrong in one case and what is right in another case. Because if you don't do that, then the side you take will always be right and the others will always be wrong. And that's not what Jesus is asking us to do. We should, at all levels, whereas it's in our personal life, in the local government, at the level of the politics of our country, geopolitics of the world, be able to see what is right, what is wrong. It's not either or. There's always something right in one side and wrong at the same time and the same. So this is something we are asked to do, and we don't actually need to be brilliant, of the brilliant intelligence to do that. All what we need is just honesty and love. Amen. Frères et sœurs dans le Christ, donc aujourd'hui nous célébrons le 20e dimanche après la Trinité, et nous avions comme évangile l'évangile de Matthieu, chapitre 22, versets 15 à 22. C'est un passage qui est assez connu, c'est le passage où Jésus dit « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Donc qu'est-ce qui se passe? Nous avons encore Jésus qui est un brillant esprit et qui est capable de discernement. Et je suis en admiration à chaque fois. Jésus avait une diversité de personnes dans son entourage. Il avait un zélote qui combattait contre les Romains et un percepteur de taxes qui est en fait un collaborateur avec les Romains. Il était capable d'avoir ça. Mais les gens qui le détestent sont pareils. Parce que là, nous avons en même temps des pharisiens et des hérodiens. Les pharisiens étaient des juifs dévots qui considéraient qu'Israël devait être une théocratie. Et donc, ils étaient en conflit contre les Romains. Ils n'acceptaient pas, que les Romains puissent régner sur Israël. Les Hérodiens, eux, étaient tout à fait OK avec la situation politique parce que ça apportait de la paix et de la stabilité. Donc, deux gens qui s'opposent, mais qui ont en commun une détestation de Jésus parce qu'il remet tout en cause. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de le piéger. Ils veulent le piéger par rapport à l'histoire des impôts. Alors, quels sont les impôts à l'époque? Il y avait une dîme sur la production, que ce soit la production de blé, de vin, d'huile, donc une dîme, 10%. Il y avait un impôt sur le revenu, qui correspondait à peu près à 2% des revenus. Et il y avait l'équivalent de ce que nous avons aujourd'hui, la taxe d'habitation, une taxe per capita, qui était d'un dinar, qui est l'équivalent d'une journée de travail. Mais cette taxe d'habitation, en fait, profitait au temple pour l'entretien du temple. Au moment où Matthieu écrit cet évangile, le temple a déjà été détruit. Et ce qui est absolument abominable pour les Juifs de l'époque, c'est que cette taxe qui était pour le temple va aller pour les temples romains, pour d'autres idoles. Donc voilà le contexte derrière. Donc, il présente il lui demande, doit-on payer les taxes à César, à l'empereur? C'est un piège, parce que soit il dit oui, et à ce moment-là, il est du côté des Hérodiens,
et ça veut dire que c'est un blasphème, il perd toute autorité vis-à-vis des Juifs, soit il dit non et prend le côté des pharisiens, mais à ce moment-là, les Hérodiens peuvent aller se plaindre auprès des Romains et dire qu'il fait sédition et qu'il appelle à ne pas obéir à Rome, et à ce moment-là, il peut être emprisonné. Mais Jésus, comme d'habitude, est très brillant, et il leur demande de présenter une pièce. Ce qui est très intelligent de sa part, parce que déjà, ça veut dire que eux, que ce soit pharisiens ou hérodiens, avaient dans leurs mains une pièce qui constituait un blasphème, puisque sur cette pièce, il y a la tête de l'empereur, donc une idole pour eux, et sur laquelle il marquait que c'est un dieu. Donc c'est inacceptable. Mais bon, donc il lui présente la pièce et il leur dit, on connaît la suite de l'histoire, qui est sur cette pièce, c'est César. Bon, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Qu'est-ce que Jésus fait par là? Il n'est pas en train de condamner le fait de choisir un parti. Qu'est-ce qu'il fait? Lui, il prenait parti. Il a toujours pris parti pour les pauvres, pour celui qui est vulnérable, pour le malade, pour le pécheur. Il a pris parti. Mais il nous appelle au discernement, à être capable, quel que soit le côté que l'on choisit, à être capable de faire preuve de discerner ce qui est bien et ce qui est mal d'un côté ou de l'autre. Je vais prendre un exemple brûlant qui est en ce moment, le conflit israélo-palestinien en Terre Sainte. Il faut être capable à la fois de reconnaître que Israël a le droit d'exister et que les attentats du Hamas ont été absolument horribles, et en même temps que les Palestiniens ont droit à avoir un État, et que la façon dont l'État israélien s'est comporté vis-à-vis d'eux jusqu'à présent a été absolument inacceptable. C'est pas ou l'un ou l'autre, c'est les deux. C'est être capable de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Et Jésus, l'enseignement de Jésus nous engage à être capable de ce discernement, que ce soit dans notre vie privée, au niveau du gouvernement local, au niveau de la politique de notre pays, au niveau de la géopolitique dans le monde entier. Parce que sinon, on prend un parti, un côté, et tout ce que fait notre parti est fantastique, et tout ce que font les autres est mal. Non, il faut être capable de discernement, il faut être capable de savoir quand est-ce qu'on est dans le vrai, quand est-ce qu'on est dans le faux, les erreurs qu'on fait et les gloires qu'on a. Et pour être capable de faire ça, il n'y a pas besoin d'être un esprit brillant. Il faut simplement être honnête et avoir de l'amour. Amen.